Tomato today has become available, unlike before. One can get it at 5,000 naira, 4,000 naira, or even 3,000 naira. Today, the product has flooded the market. And although the rush here is swift and for immediate consumption, some families are already having a plan for its imminent rise in price and probably shortage. People should find a way of preserving tomato by drying it, now that it has become available, so that even if the price goes up, one can still have what to use. Halima is expert in vegetable preservation, and she guides us into tomato canning process. When you purchase your desired quantity of tomato, wash them thoroughly and remove all the black spots. Put the tomato in a pot and steam it for a while. Then blend it evenly without adding water. Put the tomato back on fire until all the water evaporates. Now it has become a paste, ready to be canned. It is a common culture. People grow food to eat. Then they grow it in abundance to sell, to preserve, and to use in future. With little extra effort, for example, it is easier to store foodstuff such as beans in large quantity and for long. We apply insecticide on the products and it will last for 3 months, 4 months, 6 months, or even a year. However, that could not be said of a perishable vegetable like tomato. This is Nkaba Vegetable Market at the eastern fringe of Kano City. Few months back, in this market, a basket of tomatoes sold between 50 and 60,000 naira, making it extremely difficult for a common man to have it among his daily recipe. The reason for the shortage of tomato this year in Kano is the presence of particular pests. They call it Sharon. It destroys all the tomatoes. As a result of that, the stock became very costly.
ce ya fi auki a wajen markaɗe. The rainy season is here and it brought with it a reduction in the prices. Tomato today has become available, unlike before. One can get it at 5,000 naira, 4,000 naira, or even 3,000 naira. Today, the product has flooded the market. And although the rush here is swift and for immediate consumption, some families are already having a plan for its imminent rise in price and probably shortage. People should find a way of preserving tomato by drying it, now that it has become available, so that even if the price goes up, one can still have what to use. Halima is expert in vegetable preservation. A labaran namu na yau za ku ji cewa mataimakin gwamnan Kano ya kama aiki tare da yin alkawarin yi wa jiha hidima ba tare da son kai ba. Sannan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta fara mataki na ƙarshe na rijistar masu jefa ƙuri'a gabanin zaben shekarar 2027. Masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, sannunmu da kasancewa da gidan talabijin na Nta Kano. Ga cikakkun labaran tare da ni Rufaida Idris Gawuna. Mataimakin gwamnan jihar Kano Murtala Sulagaro ya yi alkawarin yin aiki ba tare da son kai ba, ba tare da kuma ci gaba da jajircewa wajen bunƙasa ci gaban jihar. Ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan ya kama aiki a ofishinsa tare da rakiyar tsofaffin gwamnoni guda biyu da sauran fitattun 'yan siyasa. Abdullahi Mustapha na da ci gaban rahoton. Sabon mataimakin gwamnan jihar Kano Murtala Sulagaro ya yi zuwa ofishinsa domin kama aiki bayan rantsar da shi da gwamna yi. Ya zo ofishin ne bisa rakiyar ɗaruruwan magoya baya da masu fatan alheri. Batattu daga cikinsu har da tsaffin gwamnonin Kano guda biyu, Malam Ibrahim Shekaru da Abdullahi Umar Ganduje. Dattawan sun shawarce shi kan ya riko da gaskiya da adalci da kuma haƙuri wajen aiwatar da ayyukansa. A tare da su akwai karamin ministan babban birnin tarayya Mariya Muhammad Bunkure da 'yan majalisun tarayya da na jiha da kuma masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC mai mulki. Mataimakin gwamnan ya bayyana godiya kan nuna goyon baya da fatan alherin da jama'a suka yi masa, inda ya ba da tabbacin yin aiki tukuru da sadaukarwa wajen samun nasarar ƙudurin kawo ci gaba ga jihar Kano na gwamna Abba Kabir Yusuf. Dukan Allah ya tsaya da za mu yi aiki da wannan shawarwari naku da nasihar ku, muna fatan Allah ya mana jangora a wannan aiki
kuma Allah ya sa wanda aka zo cikin farin ciki mu cikin farin ciki mu gana cikin farin ciki. Ya kuma yi kira da a ci gaba da ba su goyon baya da addu'a domin tabbatar da nasarar gwamnatin da kuma ci gaba mai dorewa a jihar. Abdullahi Mustapha, Labaran NTA. Yayin da al'ummar duniya ke bikin ranar asma ta duniya ta shekarar 2026, masana harkokin lafiya sun bayyana damuwa kan yadda cutar asma ke karuwa, musamman a ƙasashe masu tasowa. A wata hira ta musamman, Murtala Abdullahi Hamza ya tattauna da wani ƙwararren likitan cututtuka da suka shafi numfashi, Dr. Bashir Husaini Abdullahi na asibitin ƙwararru na Abdullahi Wasai, wanda ya bayyana irin taimakon da ya kamata a bawa mutane da ke fama da harin asma a wurare daban-daban. Ana gudanar da wannan rana a kowace shekara domin wayar da kan jama'a game da cutar asma, wata cutar numfashi mai tsanani da ke shafar miliyoyin mutane a faɗin duniya, tare da ƙarfafa ingantacciyar kulawa ga masu fama da ita. Taken wannan shekara shine kulawar asma ga kowa, na jaddada mahimmancin tabbatar da daidaitaccen samun magunguna masu mahimmanci, musamman inhalers, da kuma ingantattun ayyukan kiwon lafiya ba tare da la'akari da matsayi na tattalin arziki ba. Dr. Bashir Hussaini Abdullahi ya ce yawancin marasa lafiya kan ɗauki alamomin asma kamar tari da wahalar numfashi a matsayin ƙananan cututtuka, lamarin da ke jawo jinkiri ga neman kulawar likita. To wannan yana da mahimmanci saboda wayannan magunguna na inhaler suna da matukan mahimmanci, amma ba ko ina ake samun su ba. Ranar asma ta duniya na ci gaba da zama wata hanya ta tunatarwa da kulawa mai kyau da wayar da kai. Ana iya sarrafa cutar yadda ya kamata, tare da baiwa masu fama da ita damar rayuwa cikin ƙoshin lafiya da kuma bayar da gudunmuwa mai amfani ga al'umma. Murtala Abdullahi Hamza, a Labaran NTA. Makarantun firamare da sakandare na gwamnati da masu zaman kansu a jihar Kano sun koma karatu domin zangon karatu na uku, inda ɗalibai da dama suka halarta fiye da yadda sukan halarci makaranta a baya, musamman a satin farko na komawa. Ana danganta wannan ci gaba da ƙoƙarin gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen ƙarfafa ladabi da tabbatar da ci gaba da harkokin karatu a faɗin jihar. Birnin Kano, ajujuwa sun cika da ɗalibai yayin da makarantu suka fara zangon karatu na ƙarshe na shekarar karatu, saɓanin lokutan baya da ake fama da jinkirin komawa makaranta. A yanzu makarantu da dama na samun cikakken halartar ɗalibai tun daga rana ta farko, lamari da hukumomin ilimi ke ganin wata alama ce ta sauyin fahimta da ɗabi'a tsakanin iyaye da ɗalibai. Wasu makarantun za a dawo sai kaga an yi sati guda ba a fara aiki ba, amma alhamdulillahi kusan waɗanda ma suke da wannan ɗabi'ar yanzu da an canza, kuma gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari, musamman da cin jarabawan nan ya taimaka wa 'yan baya ƙwarin gwiwa. A wasu makarantu malamai sun riga sun fara gudanar da darussa tun daga makon farko, tare da bin tsare-tsaren koyarwa yadda ya kamata, abin da ke nuna ƙarin shiri da jajircewar karatu wajen bin jadawalin karatu. Iyaye ma sun amince cewa matakan da gwamnati ta ɗauka na wayar da kai da inganta sadarwa sun taka muhimmiyar rawa wajen kawo wannan sauyi. Inda a ce malaman makarantar za su gyara, sannan Ministry of Education za su ɗauki action a kai, to mu ma iyaye za a gyara. Da yake wannan zango na da matukar muhimmanci ga jarabawa da tantancewa, hukumomi na kira ga dukkan masu ruwa da tsaki da su ci gaba da bada haɗin kai domin ɗorewar wannan ci gaba. Muhammad Ibrahim, Labaran NTA. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce mataki na ƙarshe na rijistar masu jefa ƙuri'a a faɗin ƙasar nan zai ci gaba daga ranar 11 ga watan Mayu na shekarar 2026 har zuwa ranar 10 ga watan Yuli.
A cikin wata sanarwa da shugaban kwamitin yaɗa labarai da ilmantar da masu zaɓe Muhammad Kudu Haruna ya fitar, ya ce an dakatar da aikin tun daga farko a ranar 17 ga watan Afrilu domin ba da damar gyaran rijistar masu zaɓe bayan karɓar ƙorafe-ƙorafe da koke-koke. Hukumar na kira ga duk 'yan ƙasa da suka kai shekaru 18 da kuma waɗanda suka rasa damar yin rijista a matakan da suka gabata da su yi amfani da wannan dama domin yin rijistar. Haka kuma hukumar ta shawarci waɗanda suka riga suka yi rijista da ke buƙatar canza wurin rijistar su maye gurbin katin zaɓe na dindindin ya ɓaci ko kuma ya lalace ko gyaran bayan su da su ziyarci shafinta na yanar gizo ko ofishinta a faɗin ƙasar nan. Ta ƙara da cewa za a nuna rijistar zaɓe, wato za a nuna rijistar masu zaɓe domin karɓar ƙorafe-ƙorafe daga ranar 23 zuwa 29 ga watan Yuli domin tabbatar da inganci da sahihancin rajistar. Yanzu kuma za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo labaran namu zai ɗora. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano city. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Samun annashuwa da kuma jin daɗi a cikin iyali yana faruwa ne a dalilin madarar Layer Milk Creamer. Kowace uwar gida alfaharinta kenan madarar Layer Milk Creamer tare da 'ya'yanta domin samun gamsuwa, annashuwa da kuma jin daɗi. Ku kasance da madarar Layer Milk Creamer a kowace safiya domin samun annashuwa da kuma jin daɗi. Layer Milk Creamer kuna iya samun su a kasuwanni daban-daban da kuma shaguna mafi kusa da ku. Mazagarza kai ma ka samu naka Layer Milk Creamer daga ingantaccen madarar shanu wadda ake yin ta a nan gida Najeriya. Barkanmu da dawowa. Farashin kanunfari na ci gaba da tashi a manyan kasuwanni a jihar Kano. Lamarin da ke haifar da damuwa ga 'yan kasuwa da masu saye da ke amfani da shi wajen girki, hada abubuwan sha na gargajiya da kuma magunguna. Binciken da wakiliyarmu ta gudanar a kasuwannin 'yan kaba da wato kasuwar 'yan kaba da Brigade ya nuna cewa farashin wannan kaya ya karu matuƙa a 'yan watannin nan. 'Yan kasuwar sun danganta wannan tashin farashi da ƙarin kuɗin sufuri, ƙarancin kaya da kuma sauye-sauyen darajar kuɗaɗen waje. Masu sana'ar sayar da kayan kamshi sun bayyana cewa tsadar kanunfari da ake fama da ita a halin yanzu ta yi matukar rage yawan masu saye, inda da dama daga cikin kwastomomi ke komawa sayan kaɗan domin yin amfanin yau da kullum. 'Yan kasuwar sun ce ma'aunin kanunfari da a baya ake sayarwa akan farashi mai sauki yanzu ya kusa ninka farashi. Kanunfari to yana amfani da dala ne saboda samanta ko tana karyewa ko tana yin sama ko tana yin kasa. Lokacin da dala ta tashi zai iya tashi, lokacin ta yi kasa ma kuma zai iya dan rage kuɗi. Gaskiya dai kanunfari yanzu ya dan yi tsada ne, amma a baya zuwa wajen azumi mun sai da shi kamar buhu muna sayo shi haka kamar 700,720, amma yanzu yana kaiwa miliyan 1,100,100,200.
Masu saye sun nuna damuwa kan yadda farashin ke ci gaba da tashin gauran zabi, suna mai jaddada cewa kanunfari na daga cikin muhimman kayan amfani a gidaje. Ina amfani da shi ne in sa a shayi, kuma in yi amfani da shi gurin daka yaji da kuma sawa a cikin abinci. Yana da daɗi a cikin kowane abu, yana gyara abu. Wasu mazauna yankin sun bayyana cewa sun fara rage amfani da kanunfari ko kuma hada shi da wasu kayan kamshi domin samun sauƙin tafiyar da rayuwa a wannan mawuyacin hali na tattalin arziki. Duk da haka, 'yan kasuwar suna da kyakkyawan fatan cewa farashin kanunfari na iya daidaituwa a watanni masu zuwa idan aka samu wadataccen kaya tare da rage kudaden sufuri. Rufaida Idris Gawuna a labaran NTA. Ga kuma sauran labaran hada-hadar kasuwanci. Da wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, nake cewa mu kwana lafiya. On the news tonight, Kano Deputy Governor assumes office, pledges selfless service. Plus, INEC to commence final phase of voter registration ahead of 2027 general election. A very good evening and thank you for joining us. This is the live telecast of Nta Kano News. I am Wani Muhammad Telba. Kano State Deputy Governor Murtala Sulegaru has pledged to deliver selfless service and remain committed to the state's developments. He made the pledge shortly after resuming duties at his office, accompanied by two former governors and other prominent political figures. Abdullahi Mustafa has the details. Newly appointed Deputy Governor of Kano State, Murtala Sulegaru, arriving to officially resume duties at his office following his swearing-in by his principal. He arrived at the office accompanied by hundreds of supporters and well-wishers. Among the prominent figures present were two former governors, Ibrahim Shekaru and Abdullah Umar Kanduje. The elder statesman advised him to uphold sincerity, fairness and patience in the discharge of his responsibilities. Also in attendance were the Minister of State for Federal Capital Territory, Maria Mahmoud Bunkure, alongside federal and state lawmakers, as well as key stakeholders of the Governor All Progressives Congress. The Deputy Governor expressed gratitude for the show of support and goodwill, assuring the public of his commitment to selfless service and dedication to the success of Governor Abba Kabir Yusuf's Kano First development agenda. He further appealed for continued support and praise to ensure the success of the administration and sustainable development in the state. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA. As the world marks International Asthma Day 2026, health experts are raising concern over a steady increase in asthma cases, particularly in developing countries. They are calling for stronger investment in early diagnosis, improved access to treatment, and intensified public awareness campaigns to reduce preventable complications associated with the condition. Murtala Hamza reports. Observed annually, the day is set aside to educate the public about asthma, a chronic respiratory
conditions that affect millions of people worldwide and to promote better care for those living with the disease. This year's theme, Asthma Care for All, emphasized the importance of ensuring equitable access to essential medication, especially inhalers, as well as quality healthcare services regardless of socioeconomic status. Dr. Bashir Hussein Abdullah says many patients obtain mistake asthma symptoms like persistent cough, wheezing, and shortness of breath for minor illnesses, leading to delayed medical attention. So these drugs have been a challenge in many parts of the world, including Nigeria, because of cost and availability. International Asthma Day continues to serve as a reminder that with the right care and awareness, asthma can be effectively controlled, allowing individuals to lead healthy and productive life. In Kano, Murtala Abdullah Hamza, NTA News. Public and private primary and secondary schools in Kano State have resumed for the third term academic session, with many recording a notable increase in student turnout compared to previous terms, when resumption was often delayed by up to a week. The improved compliance is being attributed to intensified government efforts aimed at strengthening discipline and ensuring academic continuity across the state. Muhammad Ibrahim reports. Rooms across Kano metropolis are once again filled with students as schools commence the final term of academic calendar. Unlike in previous sessions marked by absenteeism and delayed resumption, many schools are now recording early and full attendance, a development education authorities describe as a positive shift in attitude among both students and parents. This time around, everything has changed. The state government is doing its possible best, seeing that everything is available before the resumption. And the teachers are ready to enter their classes. So the lessons started commencing immediately. At school visited, teachers were already fully engaged in academic activities, an indication of improved institutional preparedness and adherence to the academic schedule. Parents are also acknowledging the impact of government intervention, citing enhanced communication and increased awareness as key factors driving the change.